uyu numwe mu migabane ifite amateka maremare cyane. Is a very old, has got very ancient society. Hahererekanyijwe imibereho y'imiryango ya kera cyane. Muri aka karere habayemo abatembuzi, itsinda ryari riyoboye ikino gice kinini cyane. Hanyuma ahagana mu mwaka wa 900 haje abitwa abacwezi. 900 AD or thereabout, tangira gutegeka no gutunganya kano karere. Who came and started managing. Abo bacwezi babashije kwimakaza ubumwe no kutwunga. Had sort of united us. Twamenye iby'igihe cyabo tubikesha ibyagezweho mu bucukumbuzi bwakorewe ahitwa Ntutsi muri Zimbabwe, ndetse no mu bigo bya mugeni. Ibigo bya mugeni nayo iherereye muri Zimbabwe. Abashakashatsi bakoresha ibisigaratongo bagaragaje ko abacwezi batuye muri aka karere hagati y'umwaka wa 900 n'umwaka w'1350. Icyakora abacwezi tubamenya binyuze mu mateka aboneka mu ruhererekane nyemvugo to about 1350 AD. Amagambo yavuzwe n'abasizi ndetse no mu mazina yabo. That Bacwezi dynasty, the Bacwezi. Iyo mpamvu amazina y'abacwezi aboneka henshi muri aka karere. Aboneka muri Uganda, Bunyoro, Murankore, muri Kongo, muri Tanzania, akaboneka Bukoba, akaboneka na Karagwe. In Bunyoro, Ankore, Kongo. Iyo mazina arahari rwose. Urugero ni nk'izina ryitwa Isimbwa. Isimbwa mu Ruganda bamwita Isimbwa, ariko ni izina rimwe yari umucwezi. Hari Isimbwa. Baganda call him Simbwa, but witwa Ndahura. Ndahura ni izina rikomoka ku bacwezi. Then you have like Ndahura. Hari uwo muzumva witwa Mukasa. Mukasa mu Runyankore bamwita Gasha, ariko ni izina rimwe. You have Mukasa. Mukasa, the western groups, Banyoro, Banyankore, call Mukasa Mugasha. Kaza n'uwitwa Bamara. Bamara, hari Cyomiya, hari na Kagoro. Abo bose n'abacwezi, ariko ubwo bwami bwashenyutse mu mwaka w'400. You have Kagoro. All those were abacwezi. Kugeza n'ubu impamvu y'isenyuka yabyo ntiramenyekana. Dynasty collapsed around 1400. We don't know why. We have not studied why it collapsed, because it had really united this area. Huje ibice bitandukanye birimo Ankore, Bunyoro, Toro, Anchori, Bukiri, hari n'ururimi ruzwi. Aka ni akarere kari mu bwami bw'abacwezi. Called Bukiri according to our history. Bwami bwari bwunze ubumwe. Umwana wa nyuma witwa Bamara, amazina ye y'icyubahiro yari Bamara, yari Ruhanga. Wamara was the last Muchwezi. Wamara. Kaza n'uwitwa Bamara. Bamara, hari Cyomiya, hari nyuma y'abo bacwezi muri aka karere haje andi matsinda mashya. Uganda haje bakabaka. Then you had these groups which came later. Bunyoro na Toro haza babito. The ones we talk about now, the Kawakas. Murankore na Karagwe haje abahinda. The Babito. Mu gace ka Tanzania naho haza abahinda. Nabo bagumye gukomeza ubushobozi bwabo no muri Hororo no mu Rwanda hadutse amatsinda y'abashamba. Ibi byiciro by'imiryango mito ubwo byageraga hano byatangiye kugabana abaturage maze batangira kurwana hagati yabo. Intambara zatangiye hagati ya Uganda na Bunyoro, Uganda na Ankore.
u Rwanda na Nkore ndetse na Nkoro icyo gihe kuva mu mwaka w'400 kugeza ubwo abanyaburayi bahageraga cyari igihe kitarimo amahoro cyuje intambara ziri hagati y'abantu bari basangiye ubwami maze abanyaburayi baraza ariko abo bami b'icyo gihe ntibari bafite ubwenge buhagije mwebwe nk'abarimu mugomba kumenya amateka ariko impamvu ntashobora kubabarira aba bami no kutagira ubushishozi no kutareba ubwo batari bazi ko ubumwe ari ingenzi bari bakwiye kuba barabyumvise cyangwa se bagasobanukirwa akamaro kabyo even if you didn't know mwebwe mwiga amateka y'isi murabizi ko mu 1498 umugabo w'umunyaportugal witwa Vasco da Gama yakoze urugendo agasiga azengurutse umugani wa Afrika. You know that in 1498 a Portuguese man called Vasco da Gama kandi hari n'indi nkuru yamenyekanye yerekeye idini Revera Barinda wadusabiye umugisha uyu munsi ndetse n'abandi batari abarokore cyane mwese mwigeze mwumva igitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa like Reverend Barinda who blessed us today and even you others who are not so religious mu gisoma muzahasanga ingendo za mutagatifu Paulo. You must have heard of the book of the Acts of the Apostles. If you read the book of the Acts of the Apostles, iyo yaragiye kwamamaza ubutumwa bwiza yanyuze mu gihugu cyitwaga Eshamina. St. Paul, when he was going to spread the gospel, he was going through a country called Eshamina. Eshamina. Do we have history teachers here? There are some history people here. Abarimu b'amateka bari hano. Okay, let me see one of them. Amateka hano niba uhari. Come forward. Egera imbere. Come. Microphone. Wumva Eshamina. Yego nyakubahwa. Iherereye. Did you hear of Eshamina? Yes, Your Excellency. Eshamina where is it? Eshamina is in Eastern Europe, Your Excellency. Is where? Eastern Europe. Istanbul. Is Eastern Europe? Yes, Your Excellency. Nibyo ariko neza nihe undi mwarimu ushobora kumufasha. In a way, yes, but where exactly? Another historian who can help him. Nyakubahwa Eshamina Your Excellency, Eshamina is in the current country of Turkey. Turkey, yes, very good. Eshamina Aveho head teacher of the Acts of the Apostles. Where places like Ephesus, you remember Ephesus? N'ahandi aho hantu amateka yaho ubu bigaragara ko ari muri Turkey. And those places where they are is now Turkey. nyuma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa urahasanga ahantu hazwi nk'Ikorino ukabona ahantu hazwi nka Tesalonika n'ahandi ibyo byose ubu biri mu Bugereki. So St. Paul was going through those areas. Rero mutagatifu Paulo yaranyuze muri ibyo bice. Ibyo bice byari byarigaruriwe n'abantu batandukanye kandi nanjye sindabona neza abaraho. Were they Greeks? Were they what sort of people were there? But what happened is that in 1453 barabagiriki
bari bandi ariko ibyo byabaye mu cyamagana ne 53 itsinda rishya ry'abantu riturutse mu burengerazuba bwa Aziya yigaruriye icyo gice. And these people came were Muslims and Turkish. Abo bantu baje ari abayisilamu n'abanyaturukiya bagiye kwigarurira icyo gice mu gihe witwaga Constantinople. But it is now called Istanbul. Ariko ubu witwa Istanbul. So when they captured it, you remember in your history, igihe bagerageza kuhigarurira mwibuka mu mateka yanyu hari undi muntu witwa Marco Polo. Mwigeze kumva Marco Polo yari umuntu watekereje kandi yaturutse mu Butaliyani nuko agenda n'amaguru ajya mu Bushinwa ndetse no mu gihe yasubiragayo arongera ashoje urugendo rwe rw'ubucuruzi. Iyo nzira yanyuze irazwi neza cyane, inzira y'indodo z'imyenda. Silk was being transported from the east burasirazuba ikajya mu burengerazuba hamwe n'ibindi bicuruzwa. Ibi byatumye abanyaburayi bashingira imibereho yabo kuri uwo muhanda. When the Turkish captured Constantinople, they blocked that route. Nuko abanyaturukiya bamaze gufata Constantinople batangiza undi muhanda mushya. Iyo nzira y'ubucuruzi barayihagarika ko abanyaburayi batabashaga kugera mu Burayi bw'uburasirazuba without going through Istanbul. And there was the huge continent of Africa. Uko baje kuba icyakurikiyeho abanyaburayi baje gushaka indi nzira muri ibyo bice bazajya banyuramo batanyuze muri Istanbul. Muri icyo gihe hari umugabane munini wa Afurika wari uri hagati yabo baje gushaka inzira yo kugera ku nyanja. By 1482 a Portuguese man called bityo bashaka gukoresha inzira y'amazi. Iki gikorwa cyayobowe n'abanyaportigare bari bageze ubu ni muri Sierra Leone mu mwaka w'1472. Mu mwaka w'1482 umunyaportigare Diego da Gama Cape of Good Hope mu cyamagana yageze aho ubu twita Murango. Mu cyamagana ne 87 undi munyaportigare witwa Bartolomeu Dias yageze Cape Town something south. Ubu yahise ahita Cape of Good Hope cyangwa inkombe z'ibyiringiro. Niyo mpamvu yahise inkombe z'ibyiringiro kuko yari yabonye ko Afurika ari umugabane munini. So yashingiye ku butumburuke bwawo kuva nawe kuva ahantu hasi cyane hafite ubutumburuke bwa 37 mu majyaruguru, 30 mu majyepfo, ukagera ahantu hari ubutumburuke bwa 80 muri rusange. Mwebwe abarimu mu by'amateka ibi bintu murabizi, murabisobanukiwe neza imirongo y'ubutumburuke uko imeze. Bityo Bartolomeu Dias mu mwaka w'icyamagana ne 87 yabashije kugera ku nkombe ya Afurika, atangiye guhindura icyerekezo yerekeza mu burasirazuba kuko ubusanzwe yabonaga icyerekezo ngo amajyaruguru n'amajyepfo ko akomeza kugendera mu nyanja tunguranye muri Afurika. Mu mwaka w'icyamagana ne 98 umunsi mukuru wa Noheli, undi munyaportugal witwa Vasco da Gama yageze ku nkombe ya Afurika yambuka agera ahantu ahita Natari. Ni ijambo rikomoka ku Kilatini risobanura kubaho cyangwa kuvuka, kuko yari ahari ku munsi mukuru wa Noheli. Because you were there on Christmas Day. Now this is where I have the problem. Hano niho ngira n'ikibazo n'abami bo muri Afurika. Mwebwe abami mwiberaga mu ntambara mutatanya abaturage hagati ya Bunyoro na Buganda, Buganda na Bunyoro, Buganda na Angola, Angola n'u Rwanda. Murimo mwibereye muri ibyo, biba mu rwego rwo kutamenya. Abantu ntibazi yuko isari nini barimo baramaranira tuno duce, ariko nyuma ya Vasco
Vasco da Gama kuko yambukaga inkombe ya Afurika y'Epfo yakomeje kugera ku nkombe ya Afurika y'Iburasirazuba agera i Mombasa akomeza agana mu Buhinde. The East African coast, attacked Mombasa and went on to India. So, bityo amakuru yatangiye ku nkombe avuga ko hari abantu bashya kandi bafite ingufu baje babita abazungu bari bari kuza. abo bantu babita abazungu ni ijambo ry'igiswahili kuko bashyikaga ku nkombe ya Afurika y'Iburasirazuba. abaturage barabazaga bati ariko ubundi mukuru maze barabasubiza bati tunazunguka turagenda tunazunguka urugendo rwacu. abo bantu nko kubabwira ngo bari kuzenguruka. abo bantu batangiye kubita abazungu kuko ijambo kuzunguka mu giswahili risobanuye kuzunguka. In Swahili means to go round. So, even if you are ignorant, but you now hear that new people have come, why would you not none kuki utakwemera guhagarika guhaguruka ukavuga reka duhurire hamwe wowe ankore Bunyoro Buganda u Rwanda aho kugira ngo mutere intambara reka duhurire hamwe dushyire hamwe dutegure guhangana. ariko siko babigenje ntabwo bari bafite ubushake bwo gukora ibyo. bari mu ntambara hagati yabo. ushobora gusuzuma neza kuva mu 1498 igihe Vasco da Gama yanyuraga ku nkombe ya Afurika y'Iburasirazuba kugera mu 1862 igihe umuzungu wa mbere yaje hano mu Bugande. ngiye kubara neza umva harimo imyaka 370. kubara neza irenga hagati y'igihumbi 498 kugera mu 1862 ubwo Huntington Peaks yageraga i Buganda. bivuze ko harimo imyaka 700 cyangwa 400. urabizi hari icyago kije wumvise ibyacyo ariko ntugire icyo ukora. bityo abazungu baraje bakoroneza aka gace kose. ntekereza ko mwize amateka ya politiki mwarabibonye mu cya 900 Afurika yose yari yaramaze gukoronizwa kandi hazaga hagati y'igihumbi 400 n'igihumbi 900. twari dufite ikibazo cy'abami badutezaga intambara hagati yacu aho kugira ngo batwunge. igihe abazungu bazaga bakoroneza baje badufata nk'uko ibihore bifatwa kuko twari turi mu ntambara hagati yacu. bagerageje kurwana ariko byari byarangiye. Kawanenga Manga ndetse n'abami bo muri Afurika y'Amajyepfo baragerageje ntibabishoboye kuko bari barateje amacakubiri mu baturage babo. hari abavuga bati iby'ikoranabuhanga ariko ikoranabuhanga ry'abazungu muri ibyo bihe ntabwo ryari rihambaye cyane. muri Ethiopia umwami Menelik w'Abanyetiyopiya yatsinze abataliyani mu mwaka w'icya 896 yarabatsinze. bityo rero njye mbona iyo baba bunze ubumwe kandi bagahuza imbaraga nubwo bari bafite imiheto n'imyambi bashoboraga gutsinda abo bagizi ba nabi kuko abo bagizi ba nabi bo muri icyo gihe bari bafite imbaraga zikomeye yewe n'imbunda bakoreshaga zari zitaranozwa neza. bityo ikibazo cy'ingenzi niba urebye ingabo zafashe Kawanenga ntabwo zari ingabo z'abazungu. abazungu bari bake cyane. bari baje Bugande bari abongereza ariko bari gukoresha imirimo yabo myinshi. iyi yari intambara hagati y'Abanyafurika ku Banyafurika. abazungu bo icyo bakoraga kwari ukogeza no gutera inkunga. It was African on African fight. It was the Europeans were just the mobilizers. So therefore, between 1400 and 1900, you have the problem of the tribalism fomented by the kings. Now, when the Europeans captured the whole of Africa,
they now bring a new poison. The poison of cya magana cyenda twagize ikibazo cy'ivangura ry'imiryango byatejwe n'abami noneho igihe abazungu bafasha Afurika yose baje kuzana undi mwanda mushya ubu n'umubano w'idini mwese mwize amateka y'abazungu mumenya ibibazo byaho ibibazo by'idini abagatolika n'abaprotestani barwanye ibizwi intambara y'imyaka 30 intambara y'abayisilamu intambara za kurusa bityo rero twari dufite umwami w'abami badushuraga mu ntambara y'amoko n'ibyiciro by'imiryango n'ibindi noneho waje kubona umwanda mushya w'idini muratekereza ushobora gusuzuma ndatekereza ibi mwabisuzuma mukoresheje n'amatelefone yanyu abantu ba mbere b'abakristo ba Uganda baje hano mu 1877 itsinda ry'abagatolika ryageze hano cya 1879 mu 1890 abaturage bacu batangiye kurwana intambara z'amadini by 1890 ni byiza kuko our people were fighting religious wars. Can you imagine? Mumenya icyo bivuze in 10 years 10 abantu bagatangira kurwana bityo ikibazo nacyo cyari cyiyongereyeho noneho of 10 years bibiri kivangura you don't even know what it means. You are start fighting among yourselves kandi noneho haje so that problem also was now added. So you had now two problems. You had sectarianism of tribes, which the kings had left, and now you had additional sectarianism of religious groups. And that's how, and in the colonial times, the two poisons were there. That's how now the NRM comes on the scene. In the 1860s, as a student group. So when we come, we say, what Kisembo was telling you here, that one of the topics you covered was forces that cause social change. And this is what I want you really to get very clearly. What are the forces that cause social change? How does society come to change from one level to another level? And this one you study in a study we call political economy. Not politics, not history, not what sociology, but what political economy. Political economy is the study of the laws that govern the motion and changes in society. And when you do that, things will be much easier for you. Now, when we studied the political economy of the human race, because the human race, remember, has been here for 4.5 million years. We have been here for 4.5 million years. And the human being started here in Africa. Now, the human being is the main agent of change in society. Why? Because the human being has got three characteristics from other creatures. He has got a superior brain, a brain which thinks and reasons. He has got a hand which works, which can hold things and tools. And he stands on two legs. He's bipedal. He's not like the reptile whose head is always in the grass. If your head is in the grass, when you have time to think and see far. So the human being, and here you link
with the Bible. That's why for us we say those who say there's a difference between the story of science and the Bible, and the Bible story is not true. Because even in the book of Genesis, which was 40, it says that God created man on Saturday after he had created all those insects and frogs and all those. Gutera ingaruka ku bintu byose no kuyobora ibintu ibindi binyabuzima umuntu yarahangayikishijwe n'ikibazo yararemwe yarariho ariko yarahangayikishijwe n'ibibazo bijyanye n'imyuzure amapfa indwara amatungo y'ishyamba n'inyamaswa z'ishyamba ibi byose byari ibibazo ku muntu ariko kubera ubushobozi bwe bwo gutekereza no gukora ibintu yabashije gukora ibikoresho he was here, or he had evolved, and but he was facing a lot of problems: floods, drought, disease, wild animals. All these were problems to man. But because of his ability to think and to do things, he was able to develop tools, quickly develop tools. Initially, stone tools. mbere na mbere igikoresho cy'amabuye niba ujya mu midugudu azakansaba kuko hari umuntu w'umuhanga w'uyu muryango uzasanga ibikoresho byo muri iyo myaka uzahasanga urusyo ni igikoresho cy'amabuye urusyo ni igikoresho byo gusya ibinyampeke wasanga igasire nayo yari ikoze mu mabuye ntabwo ndi kubona inyito yacyo mu cyongereza uzabona emukurungu isekuru ni igikoresho cyo gusekuriramo uzabona umuhini igikoresho cyo gusekuza ecuzo igikoresho cyo gutunganya imyaka ushobora no kuvuga ibicuba bityo ubushobozi bw'umuntu bwo gukora ibikoresho no kubikoresha mu kazi nibyo byabanje gutuma umuntu agira imibereho myiza noneho imyaka miliyoni imwe n'igice ishize umuntu yavumbuye umuriro atangira guteka ushobora kwiyumvisha ko miliyoni imwe n'igice ishize nyuma y'iyo myaka hariho andi matariki atandukanye ariko igihe cyari kitari icyo umuntu ntiyarazi gukoresha umuriro ariko is what eventually made man to improve his way of life. Now, 1.5 million years ago, man invents fire. You can imagine from 4.5 million years ago, mu mashyamba mbega turi abantu bazwi babarizwa mu biti kuko ibiti byari ahantu heza niba ushaka guhunga inyamaswa zo mu ishyamba ugomba kujya mu bikuriro ariko ibiti ntabwo byari byiza kuko ntabwo byakingiraga abantu imvura ntibyabakingira ndetse n'ibikoko byose byari bibateje ibibazo but they are not comfortable. The rain, the cold, the insects, they all eat you there. But when he invented fire, he was able to go from the trees and light fire and scare away the wild animals. And also go in the caves. In the caves, because with fire now you can light, you can see, you can warm, you can chase the snakes out of the caves. So man came from the trees where he was using arms mainly to move around, what is called umuntu yavuye mu ishyamba aho yakoraga cyane akoresha amaguru mu ngendo nk'uko ibikoko bifite amaguru yabashije kuva
muri za brancheta ajya muri mu binyabuzima bigendesha amaguru abiri no kuvuga inyamaswa igenda ku birenge bityo rero ushobora kubona neza impamvu itera impinduka mu muryango n'iterambere ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga iyo ubumenyi n'ikoranabuhanga byiyongera n'umuryango urugero guhanga umuriro urugero no guhanga ukuntu byahinduye umuryango ukava mu batuye mu ishyamba bakajya kuba ahantu humutse h'ubutaka how it revolutionized society from being tree dwellers to come ground-based dwellers and even cave dwellers. And you can go and quote other examples. The Europeans were able to conquer us because they had invented gunpowder. They had also learned kandi ushobora no kuvuga izindi abazungu bashoboye kudukoloniza bari barahimbye ubumara bw'amasasu bari baramenye kandi gukora kinini kuko mbere batashoboraga kubaho hano muri Afurika kubera malaria ariko igihe bamenye gukora kinini babyigiye ku banyamerika y'epfo babashije kuyikoresha kugira ngo babashe kwirwanaho no guhangana na hanyuma bahimbye gari ya moshi kugira ngo babashe kugenda ndetse na moteri zikoresha amazi ubumenyi bwabongereye imbaraga aho twebwe twagiye tugenda ducika intege bityo kugira ngo wumve neza ibibazo by'ingenzi ku mpinduka z'imibereho ugomba kumva ko ari itegeko rya mbere muri siyansi y'imibereho risobanura ko hagomba kuba ubuhuza bukenewe hagati y'iterambere ry'ubumenyi n'impinduka z'ibibera mu muryango bityo ndanezerewe ko mwabashije kuboneka no kumvira kandi ushobora gutanga ingero nyinshi umuco n'ibindi byose bizahinduka nk'uko umuco wa kera w'abagande uko basuhuzanyaga murabizi ugasanga umugore w'umuganda apfukama ku muhanda noneho waba uteganya kubikora ute mu gihe waba uri kugenda mu modoka ubwo buryo bwasuhuzanyaga mbere ubu hakaba hariho uburyo bwo nta gihe cyo gusuza umuntu ku muhanda ushobora kubona ko uwo muhango wo gusuhuzanya wari uhereye ku buzima bwo kugenda n'amaguru igihe abantu bagendaga n'amaguru nibwo bari bafite igihe bityo rero ndanezerewe ko mwabashije kuboneka no kumvira kandi ushobora gutanga ingero nyinshi urugero ku rundi umuco n'ibindi byose bizahinduka bityo rero ndanezerewe ko mwabonye ubumenyi mu bya politike nk'uko indamukanyo yabivuze noneho igihe mumaze kumva ikibazo gikurikira ni iki ni iyihe mirimo y'amateka kugira bakora ki ku mwanya wacu ni iki twakora turi hano gukora iki ko twabonye ubwigenge ese ubwigenge twabonye nibwo bwari bukenewe independence should have had 3 aims. Number one, prosperity. Ubwigenge bushingiye ku bukire. Waba ushaka ko twaba abakire cyangwa ntimubishaka or not? Niba mushaka ko abantu bose babona ubukire, how would that be? No. Now, in order for us to be prosperous in a modern way, they must have told you. Noneho kugira ngo tuba bakire mu buryo bwa kijyambere mugomba kubwira abantu bakuru bose ko umuntu mukuru agomba kwiga gukora ibicuruzwa cyangwa serivisi no kubigurisha and sell it. Your teachers, abarimu you are providing a service of teaching. Kandi uko abantu benshi biga muri more people that learn from you, akamaro kanini. The more useful you become. Ariko nk'abanyankore n'indi miryango yo mu burengerazuba mufite inka mufite imirima y'ibinyomoro bityo kugira ngo tubashe kuba bakire mushobora kugurisha amavuta y'inka. You have banana plantations. So in order for you to be prosperous, kugurisha ibinyomoro,
the milk, sell the beef, sell the bananas, sell the other things you have. But when no kugurisha ibindi bintu mufite murankore mufite inka abaturanyi banyu nabo bafite inka mfite ibinyomoro umuturanyi wanjye nawe afite ibinyomoro bityo umuturanyi wanjye ntashobora kumpahira nanjye sinshobora kumuhahira kuki kuko twese dufite ibicuruzwa bisa. Therefore my neighbor cannot buy from me, nor can I buy from him. Why? Because we have got similar products. None se kwabasha gute kubona ubukire niba abanyankore babasha gute kubona ubukire niba abandi bantu bagura ibicuruzwa by'abanyankore? Who are the people who buy the products of the Banyankore? If you study carefully, you'll find that the people who buy those products are the people of Kampala. They are the ones who buy the milk, who buy the beef, who buy the bananas. So therefore, this means that the prosperity of the Banyankore depends more on Uganda than within the Banyankore alone. Within the Banyankore, where they contribute to one another's prosperity, that they produce the same product. We all produce milk, so there's a lot of milk in this area, and marketing is easy because it's big quantity. Same with beef, same with bananas, same with tea, same with coffee. But in terms of buying from one another, it's not so much. Ariko mu bijyanye no kugurizanya hagati yacu bityo rero niyo mpamvu ugaruka ku mahanga niba ubukire bwanjye bushingiye ku bantu ba Kampala to buy my milk, to buy my beef, agura amavuta, to buy my bagura inyama, bagura ibinyoma. Ibi bisobanuye ko nkeneye Uganda uretse akarere kanjye kankore cyangwa Nyoro. Uganda ni ingenzi kuri njye. In addition to my own area, Uganda is very crucial for me. So that's why therefore NRM, after analysis, we said, oh, you people are telling you about tribes, about religion, but this is a trap. You are going to die in poverty forever. What will help you to get out of poverty is Uganda. Because Uganda will help you to buy your products more than your own area. That's why therefore principle number one is patriotism. Love Uganda. Why love Uganda? Because you need it. And you can go and analyze. Look at their choices. They all produce simsim. This one is producing simsim. The neighbor is producing simsim. This cannot buy from the other one. The other cannot buy from the other one. So who buys the simsim? People of Kampala. If you go to Busoga, Barukurime Ebikado. Bona Barukurime Ebikado. Waiswa Barukurime Ebikado. N'abantu babusoga n'abandi none se ninde uhahira undi. So who buys from the other one? Neza uzabona ko therefore bushingiye cyane ku gukunda igihugu. You find that our prosperity depends more on Uganda than our respective tribal areas. Kunda gace cyangwa ubwoko bwacu. And if somebody comes and says, we are this tribe, we are this tribe, you should know that that person is an enemy of that tribe first and foremost. Because if that tribe was not part of Uganda, it would not be prosperous. So this is principle number one. I'm sure they explain this to you, but there's no harm in me as a summary repeating it. But secondly, as we settle down and produce more and more and more, we find that the internal market of Uganda is not enough.
That's why we talk of the market of East Africa, the market of Africa. And that now takes us to principle number 2, Pan-Africanism. But how will you benefit from all this if you still remain in the old ways? ariko se ni gute uzabona inyungu muri ibi byose niba ukomeza kubaho uburyo bwa kera nge navukiye Ntungamo mu 1960 turi Ntungamo gusa dukora gusa tukarya twari dufite inka twari dufite ubutaka n'imirima y'ibinyomo banana plantations n'ibindi byose but all of them for home consumption mu rugo bike cyane nibyo twohereza ku isoko